เหลือสาวเหลือแต่ถ้าใจตะลึกยังมาจ้องคุยจบQuit man no Chẳng đâu cái sạc chiên tối Hà được có được lên lưng Yeah, it's ăn mấy chị nè Ly trùng sake mơ nè mơ mơ nè mơ không mất mơ rồi con gì thì đó kiếm rồi chứ thả thức ma nữa thả thức ma chứ hay hả ngồi à thấy Chồng áo kia đấy, chồng áo kia I can pick a boat date Mình ngắn wow cái bên cái gì đó còn mà nó cái đó wow không lươn á wow rồi đi hả Năm xoa là liêm đôi dây He's been teething basically non-stop since like last November. ai cứ thọt ở đây đã mặt đi và đi tục tới công người mơ sao đã mặt đi và đi tục ai công người mơ là bộ ê Who's that? Who's that? That don't have two grandkids. Hai con hồn. thấy má con ai mười má Hai con hồn. má Hai mama. má ô cho mà khai Are you having so much fun? nó nó má nó sôi lươn sao chúc mama lươn mama sao chúc mama lươn nào thì tiếp cảm ơn tiếp tuột ai ghi vậy tuột mình ghi áo vậy anh ấy phải mình nôm mà mấy nôm mổ Nó bọc cái anh đi vào viện là bạn về nhà thông mama I don't know you like it or not. I don't think my favorite color. đi lại Mình lấy cho mình làm quần cái này, mình làm quần cái này. đi lại Học lại nhiều ơi. Ôi chào thằng Linh, chào con Lâm, nghe mình lên. Give fight, give fight, give fight. cho mưa mà oh my goodness wow oh my goodness mới cho mặt bọt đó làm phải là trong ba mà nè nghe Fancy oh my goodness oh cái ảnh anh sao đấy ai phải lại vì vợ chơi này Ê cái áo á ôi chồng mơ kì khơi nhà nâng á chồng mơ đang say đấy ổn cái sữa mà mình nuôi khi mà tuột đi Morina lạnh đó hả
mà ơi Bạc chừng. vui nó chắc mà vui nó chắc mà Má ơi bạn Dung What's that? What's up there? What's up there? Hey, come on, look at that. Khi mà má môi, khi mà má tặng đi môi. Khi mà má tặng đi môi. Khi môi, khi mà má môi. Thì má mới Hơi con kia kìa nhiễm Người chơi kia cũng ma kìa. I'm so tired now. Hey. Ta. Phì chúng à, phì chú à. Này, coi rồi. Ôi dì từng nó thôi. dây con đây dây con cùi nên tao bà ông nha mày đây Nó chán tụ nhá, áp sở nam đi mày ba cũng phải lại cuối được mấy chicken soup ta không lòng ra cha này đâu mày Má thầy nhiên thầy nhiên dạ rồi cha kia đó chú Dạ bầm ra tộc Cô chán cái chán phì. Đấy đó. Chán kia đó. Chán chứ. Linh Bà cứ bảo sơ thùng Ông nhà rồi không? Ta có bỏ cái môi xinh áo ăn chạy ta to thế. nè nó về lộ đây đây Này, đi ta bán cha môi nhau mà. Ui xinh ngay là ôi. cái bờ mộc ở trong nó cái chả mà lấy mình đây cái chả mà lấy mà chết ba nữa này Khi ma mùi mà con. Khi ma mùi mà. hả Khi ma mùi mà. Chết. Nghe nhớ trai nè nghe trai nè à này. Khi mà phiêu tên đi mua khi mà phiêu tên đi mua. Ôi à rồi cho không cái Ta mơ cái này. Natalie nó phải cái này nè sao tại công địa lên nhé
Họ Công phi nó nữa. có kiếm trái quật đắng. Kén phá. Kén phá. Nah, mama. Mama. Mama lang chọn đi phi mama. Từ ô pi cam à. Là ngà na chứ. Sao? Là ngà ní. Là ní ấy á. Ní ấy. Mà tất mà ra thì nè rồi. Đây sao? Tôi bái ăn lứa ăn đi. Ngon thật. Ôi, chưa ăn được rồi. Đấy à, cả lăng môi môi. Mà đi ngon. Con này. Telephone chưa nó. Mama jadi kingui. Vô về na, vô về. Mau tục đạo con nó con. Sorry. Con nó đạo con. Ngày này ăn khăn cái con ở hỏi. Con hỏi đi. Mama. Chắc thế cái này mời đấy hẹn được. Mời con cua nè. Ai. Cho mình tay con. Xong với tiền. Khi mang mới mấy. Khi mang mới lại. Cái phái này nó. Đang kia là đang kẹo lẹ kia. Mà tiếp ạ. Mà tiếp. Để hai. Hay. Nổi rồi à? Mua chim mơ đó. Cái chạy vô. Sao thụt ma mới? Sa thụ ma mình có sa thụ ma Ồ, mới. ai kia loạn à? Cái kia là cái kia. Chọc nhầm tao ơi, nhầm loạn đây. Ba, mưa ba. Để đi. Để đi. Quỳ cặp. Để đi. Hai, chân con hai, one two. Ai để đi. Again, come on her. You have to be dirty, daddy. Because your kid don't want to stand. Everett, look. Hi, daddy. Everett. Everett, look at that. Over there. Hey. Yeah. Everett. Hey. Xem cho mà chị ngồi tham rằng xem mà coi trên cái này coi một ba. Cái chân má. Đây cái trên má, cái coi má này, mà trên má biết. Đấy biết cho nó biết. Đây mà. Say hi. Say hi. Hi mi hôn. Hi con hôn. Hai con lên bước không? Hai con lên. Hai. Say hai con lên. Nào quỳ kia. Này, đi chơi con. Mà so. Hai con lên. Cái tao nó là ẩn tao. Tao mình. Nè, tôi con rết đó. Bay. Ôi, còn đây mà ngoa mà. Em Còn đây đã bay. Con tên nó phải ao em đi ra. Còn đây màu đó chúng ta. Em rất ơi. Trong nhiều về mà. Mua bạc mua này là. Thì nó con này. Anh đi ăn ấy đấy. Anh ta nói đẹp đi. Chai chị luôn đi. Để ra đi con, để ra đi. Để ra thương. Ở trong kia là na châu tại. Dạ, đứa tao đó. Everett. Chờ nó đặt thằng. Hi. Hi Everett. Look at
Ram. Hey. Here, have it. Ôi, lộn nào với à? Há ủa một cái thư mục ủa? Mình tên vậy? cái thêm một lần smart chat Look on hoa, look on hoa. Hay. Hay hay. Hay 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 hay. Mà lên. Mà. Đinh đinh, tặng đinh mà lên. Mà. Ê. Wow, tao này. Nè đọt. cho mà lương cái hạ lương nâng viên này Đọt. Đọt mà nói nó. xí cái tốt Đọt. He's so cute. dog He's pretty good with kids. So. He's only got for an hour. He's like, tốt đó hi Sam, nice to see you. Bye Sam. này ngay như chăm máu với chăm khách mình áo khách mình rồi đi chặt con là cua xòm cho mùi tuyệt vời mùi nâng cô lan hiện đại đây tận đã khá xịt để sơ bù lý do ngày một mai về thạp chứ có không là ngày chó đó sai sắp ra mình mà nó cũng ơi nhưng mình đăng thế nè cái này bạp thế bên nào mình play thế mà rồi ấy Alan Thật kia nữa. mưa lê kia lê cũng một món identify great lake area Anh ấy cái thơ chế ao dân bao nhiêu cái dân mơ thôi người ta không chọc lắm bao lừa nữa thì có ở tục chân này bài chỉ có bao lo ở tục chân đi lọt tiền tục trong xa ở trong bán thế dương mưa đôi như hot big nà kịp nó cha đôi như hot big dương tục chân đi lọt tiền nè đi tam tham chỉ khai có đi trong bị một năng ai mới đã khơi nhai năng ai con nhóm mình nơi chơi người đi từ từ bù nó building po trên kia thế mày là định à đấy là khả nà năm đây lấy từ ngày nào đây nào anh ấy ở đây nam than Chicago nè cho mùi tất cả mình vô mà đó làm gì pra là sọt thả chốt Tao chỉ luôn đấy bàn với họ bàn nhóm canh đến Chicago mùi nó mà ăn tháo nè nắng à thảo chia ngay đi Đây bơ tại bọn sao kêu là tao rồi tiền bọn sao pram ria buôn ria cái buôn năm na nó bà con thao ôi giờ nè nông nâng cái sự ấy nông nâng miên lại chị bao chị ấy cha ok đi anh sẽ đi cho chúng bạn đi rồi đi mà cho bà đấy chẳng xem cái pram cái bua hả clearance ô anh ấy exit only tự tiết người ta ọt đấy chứ bạn ở chung có dương lan không nam là tự tiết cái chọc ở dương chỗ dương màu bình màu chụp từ nào còn dùng quần nuốt bực slowly
anh biết là kia là muốn là kia cái cái bao nó có một con nữa một vô con nó chân à mặt đã mới chân cái này của Ai xui bị cái là ít phạt tình mà do là nó chọc đó cái to áp con mà cho tụi mình mua tiền mà này cho tụi mình mua tiền cho tụi mình mua tiền mình yeah cái vô city bike drop out mũi pi bay đó có chỗ chẳng mua thật lên thật chân ấy chả okay 1 2 3 bà nè ra cái bọc bây giờ nó chưa thật đâu còn mấy con thai biết rồi chứ bà họ giờ nè selfie bao nó lên thọt tờ I got some gas. All right. Well, we're going to be cruising a little bit slow until the end of this pier because we're in an awake zone. So while we're here, just want to cover a couple of things. Mostly a few rules. Because first off, there will be no smoking while we're on this boat. We're a big open air vessel, but we're also a speedboat, which means we have a ton of fuel on board. I mean that in like the actual weight sense. So boats plus fire equals fireworks. Fireworks are real fun to watch, less fun to participate in. We don't want to do that. So no smoking. For that matter, no playing with fire. That'd be a weird thing to do anyway. Secondly, if you have any garbage with you, keep that with you. Don't toss it over the sides into Lake Michigan. It's a very clean, very nice, very healthy. There's in fines per piece of garbage. That's a real number. That is a very steep fine. I don't want anyone having to deal with that. So please do not toss anything over the sides. Thirdly, can anyone name this item? my jacket Yep, correct. All correct answers. I was waiting to hear a wrong one, but you guys were right. This is a life jacket flotation device, whatever you want to call it. It's pretty simple. But before it gets weird, I'm going to introduce myself. My name is Billy. Hello. We have two other very important crew members on this boat. A person who's going to be driving us around. And give it up for your first mate, D. They can be driving us around, listening to some tunes, or picking some music for us. They're not just going to be listening to music on their own. And we're going to go out there. It's actually, this looks like a nice day for this, right? You see how flannel, oh, this is going to be fun. But while we're out here, once we start going a little, not even to like get a slightly better picture, we're going to stop the boat. We have very strict rules, regulations we have to abide by. And yeah, it's going to be fun, it's going to be nice. And it's a sign of good sportsmanship. They bought us this. This looks pretty cool. It's still a functional lighthouse. It's now city run, however. Up until 2. Come church, you guys coming in from here, or you just come fans? Just fans? Good call. Because it turns out they do have they can win every once in a while. Every 108 years, like clockwork. But all right, I want to figure out where some of us are coming in from, where you guys are visiting from. Introduce yourselves to your neighbors, to the guys next to you, to me, to the crew. 1, 2, 3. All right, Colorado, that way. Wisconsin, right that way. I like pointing at stuff we can't see. There's 2 planes. Those are cool looking planes. Right? You guys want to go on a speedboat ride? I need to hear you. yeah
Let's do it. This is our first stop in front of this city, which, just to see if you guys are paying attention, can anyone name that city? Yeah, it wasn't a trick question, it was just a weird question. Now ahead of us, we're going to have our museum campus. This is where we have a lot of our museums. This thing with the dome, nice cool looking corners on it. This is going to be the Adler Planetarium. That shows you what the night sky looks like, because we don't really have much of that anymore in Chicago, as we have the worst light pollution in all of North America. So it kind of blots out the stars a little bit. We got this to show us what the night sky is supposed to look like. To the right of it, you'll see this building with a fantastic aquarium, but it has a saltwater exhibit, and this is a freshwater lake. So we had to do something a little bit unique. We had to import an entire, like 40,000 gallons of ocean water using a train. So we imported a small ocean with a train, specifically to get that there. And some of the more interesting building stuff, if you're looking right ahead of us, you guys are going to see this very tall black building with these two white antennas on it, and these several split levels up there. Both. Sears Tower, that's what it was built as originally. A lot of us still refer to it as that. The Willis Insurance Company got the naming rights. Now it is known as the... Alright, back to buildings. Over here, to our right of the Sears Tower, you're going to see this tall gray building with the black vertical stripes in it. That is the Aon Center. That is the third tallest building we have in the city currently, though it's going to lose that record pretty soon to a new project going up. And between the Sears Tower and the Aon Center, you see this building with this cool looking diamond shape on the rooftop. Can we all see that? That's the Crane Communications building. It's really awesome looking, but it's not a particularly good design for Chicago's weather. Because you guys may have heard, every once in a while, pretty much yearly, we get winter. And winter is pretty bad. And a lot of ice and snow are starting to build up on that rooftop and avalanching off into the intersection below. We used to have avalanches in downtown Chicago. Can you imagine how hard it was to convince your boss that's what happened, that's why you were late? That had to be really tricky. And to the right of the Crane Communications building, you'll see this building looks like a giant walkie-talkie. It's got the blue lettering and the one antenna on the right of it. That's the Prudential building. And I just want to point that out because in 1964, that was the tallest building in this skyline. Isn't that amazing? Everything around it has gore nerdy facts. You guys want to go for a speedboat ride? Speedboat ride? Yeah.
All right, let's go more speedboat ride. Underneath the lake through these tunnels over the Jardine water filtration plant. Those tunnels, telling these folks up front, were built back in 1864. That's incredible. But also incredible is this weather, right? You guys want to go on a little bit more speedboat ride? All right, do it. Here has this big wheel on it. You guys see that wheel? It's a Ferris wheel. Has anyone ridden this Ferris wheel? Oh yeah. Pretty cool, right? Climate controlled cars, nice. This is a recent one though. This Ferris wheel was built back so quickly, they had to hire legions of extra guards just to stop people from storming onto it too quickly because it was actually throwing off the weight of it. And amazingly, just one more fun fact about the Ferris wheel is just 36 train cars going that high up. That had almost the same capacity as the Titanic. So the first Ferris wheel could seat almost as many people as the Titanic could. That's incredible. And that was what we built just to kind of show off to the world. And yeah, that's why France bought us that lighthouse, because they knew we were going to try really hard to one-up them at the Eiffel Tower. All right, we're going to be back at the pier pretty shortly here. I can see it. I can see our other boats that we're going to be parking right next to. And I'm going to need everyone to remain seated during the entire remainder of the docking process. Just because we don't want to get knocked around. The captain come over the loudspeaker to let you know when it is safe enough to stand up. But to this point, it is safe enough to unbuckle your seatbelts. But please buckle them again behind your back, or at least get it underneath you. That way it doesn't trip up your neighbors. We just don't want anyone falling over at this point. To our left is an Army Corps of Engineer tugboat. I like the design of those. I think those are pretty cool. And all right, I got distracted right before. But yeah, we're going to be back pretty shortly. But did you guys enjoy your trip? Take it home, take it home. Bà vuốt thôi, chạm vào đây là bà đóng mà. Vô đây sao? Để ôm đi, chạm vào đó. vô như này.
Perfect. Thì vô à, bơm đánh năng ao. Thank you. Ủa,